Perkenalkan nama saya Simon Paul Menggal dengan NIM 070. Di sini saya akan membuat video pembuatan pasca briefing praktikum CNC. Yang pertama adalah pembuatan spesimen TU2.
Oke, kemudian proses setting ke SolidWorks Cam. Oke, berikut adalah proses pemakanan spesimen. Kemudian untuk pembuatan gigotnya itu, maka ini merupakan hasil dari gigot yang sudah dibuat dari SolidWorks Cam dan akan dimasukkan nanti ke dalam sistem CNC. Sekian dari video pembuatan tugas pasca briefing praktikum CNC spesimen TU2 saya. Terima kasih.